Hello friends, we have already completed our 2 lectures about photochemistry, and today we are going to start our third lecture of photochemistry. In this lecture we are going to see photosensitization and quenching process. So in case of photosensitization, firstly, in many photochemical reactions, the molecule which is required to be excited for the photochemical reaction is unable to absorb light energy, and so they get excited with the help of another compound which is capable of absorbing light energy. This is known as photosensitization. Means in reaction molecule there are some molecules which are not able to absorb light energy. They can get the energy from the another molecule which have already excited from by taking that energy. So the molecule which helps in excitation is known as photosensitizer or a donor molecule, as they are donating their energy to the another molecule. And the molecule which accept that energy and undergo photochemical reaction are called acceptor molecule or reactant. So there are two concepts, donor and acceptor. The photosensitizer, also called as a donor, means they are the molecules which donate their energy to acceptor molecule. Okay, so here reagent or acceptor are such type of molecules which can't absorb light energy directly, so they get their energy or they take energy from donor molecule. That molecule also called photosensitizer, as they sensitize or as they rise the energy of another molecule by giving the energy. So photosensitizer or donor, and second is acceptor or reactant. The molecule which help in excitation is a photosensitizer, or we can call donor, and the molecule which accept that energy called acceptor. See, let's consider this is a donor atom, and there will be another, we also call it as a sensitizer, and the another concept is acceptor or also called as a reactant. So let's see in detail. Photosensitization can be illustrated as follows. Means see, D is a donor, A is acceptor, ISC intersystem crossing. You already see intersystem crossing in Jablonski's diagram when molecule convert its spin from singlet to triplet state. So it is intersystem crossing. Okay. See in this diagram here, D is a donor atom. Firstly, donor atom will absorb energy and go to excited state. So this one is D1, excited singlet state. Now molecule is in a singlet state only, excited singlet state. Then from D1 to intersystem crossing, it will go to D3. D1 to D3. First, donor atom means one atom will absorb energy from light energy and goes to singlet state, that is D1. Then excited singlet state D1. From this excited singlet state D1, it will goes to D3. Now it is changing its spin by intersystem crossing. Now this excited D3 molecule give its energy to acceptor molecule. Here we have already seen acceptor and donor. Acceptor is a molecule which can't absorb a light energy directly. So it is taking its energy from donor atom. The donor atom is now in excited triplet state. So A plus D3 energy transfer. So D plus A3. Now see here. A will takes up energy from this D3. Now D is in a ground state and A3 means A is in an excited triplet state. Now from this A3 we will get our product. म्हणजे रिॲक्शन मिक्सरमध्ये असे मॉलिक्यूल आहेत जे काही रिॲक्टंट असे आहेत जे स्वतःहून एनर्जी ॲब्सॉर्ब करू शकत नाहीत लाईटकडनं. मग ते दुसऱ्या मॉलिक्यूलकडनं जे एक्साईट झालेले आहेत त्यांच्याकडनं एनर्जी ॲक्सेप्ट करणार. मग जे एक्सायटेड आहेत आणि एनर्जी देतात ते डोनर मॉलिक्यूल्स, आणि जे एनर्जी घेत आहेत ते रिॲक्टंट आहेत ते काय आहेत, ॲक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स. सी, donor will take energy from light energy and goes to excited state. So D2 D1, D1 is a singlet excited state. ओके. देन D1 पासून काय होणार आहे, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग झाल्यावर D1 टू D3 म्हणजे मॉलिक्यूल डोनर मॉलिक्यूल आता सिंगलेट स्टेटमधनं ट्रिपलेट स्टेटला गेला. नाव एक्सायटेड ट्रिपलेट स्टेटमधला डोनर ॲटम आहे. सो इट विल गिव्ज इट्स एनर्जी टू A मीन्स एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. ओके.
सो एक्सेप्टर मॉलिक्यूलकडनं एनर्जी घेतल्यानंतर एनर्जी ट्रान्सफर झाली एक्सेप्टरला. सो डी विल गोज टू अगेन ग्राउंड स्टेट अँड ए विल बी इन द एक्सायटेड स्टेट. म्हणजे आता एक्साइट कोण झाला आहे? ए. नाव एक्सेप्टर गोज टू एक्सायटेड स्टेट A3. आता A3 पासून काय मिळणार आहे? प्रोडक्ट मिळणार आहे. क्लिअर? नेक्स्ट, फोटोसेन्सिटायझेशन फुलफिल द फॉलोइंग कंडिशन्स. मीन्स फोटोसेन्सिटायझेशन प्रोसेस होताना काही कंडिशन फॉलो कराव्या लागतात. कन्सिडर अवर रेग्युलर एक्झाम्पल. डोनर ॲटम मीन्स सेन्सिटायझर, म्हणजे स्वतःहून पहिल्यांदा एक्साइट होणार आहे आणि नंतर आपली एनर्जी एक्सेप्टरला देणार आहे. आणि सेकंड इज अ एक्सेप्टर ऑर अ रिॲक्टंट. डोनर इज अ फोटोसेन्सिटायझर. सेन्सिटायझर कोण आहे? डोनर इज अ सेन्सिटायझर अँड ए इज अ एक्सेप्टर ऑर रिॲक्टंट. सो जेव्हा फोटोसेन्सिटायझेशन प्रोसेस होणार आहे 3 महत्त्वाच्या कंडिशन असणार आहेत. फर्स्ट विल बी सी वन बाय वन. In out of 3 condition, first condition, the excited state of the sensitizer molecule. म्हणजे सेन्सिटायझर मॉलिक्यूल एक्साइट झाल्यानंतर तो किती वेळ एक्सायटेड स्टेटमध्ये राहायला पाहिजे, की जेवढ्या वेळात त्याने त्याची एनर्जी एक्सेप्टर मॉलिक्यूलला दिली पाहिजे एवढा वेळ तरी तो एक्सायटेड स्टेटमध्ये राहायला पाहिजे. सो द एक्सायटेड स्टेट ऑफ द सेन्सिटायझर मॉलिक्यूल शूड लास्ट फॉर अ सफिशियंट टाईम in order to transfer its energy to the acceptor molecule. Are you getting my point? The excited state of sensitizer molecule should last for the sufficient time in order to transfer the energy to the acceptor molecule. म्हणजे आता सेन्सिटायझर मॉलिक्यूलने आपली एनर्जी एक्सेप्टर मॉलिक्यूलला दिल्यानंतर डोनर ॲटम काय होणार आहे किंवा सेन्सिटायझर ग्राउंड स्टेटला जाणार आहे आणि एक्सेप्टर काय होणार आहे? एक्साइट होणार आहे. बट डोनर ॲटम किती वेळ एक्सायटेड स्टेटमध्ये राहायला पाहिजे? जोपर्यंत एक्सेप्टर मॉलिक्यूल त्याच्याकडनं ती एनर्जी ॲब्सॉर्ब करून घेत नाही किंवा ती एनर्जी ट्रान्सफर होत नाही तोपर्यंत तो डोनर ॲटम आहे तो एक्सायटेड स्टेटमध्ये राहायला पाहिजे. ओके, सी द सेकंड कंडिशन. द सेन्सिटायझर मॉलिक्यूल शुड बी एबल टू ॲब्सॉर्ब मोर एनर्जी दॅन वॉट इट रिक्वायर टू एक्साइट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. म्हणजे सेन्सिटायझर मॉलिक्यूलने किती एनर्जी ॲब्सॉर्ब करून घेतली पाहिजे? डोनर ॲटमने किंवा सेन्सिटायझर मॉलिक्यूलने एवढी एनर्जी ॲब्सॉर्ब करून घेतली पाहिजे स्वतः, की त्याने काय केलं पाहिजे? जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल असेल त्यालासुद्धा एक्साइट केलं पाहिजे. सो द सेन्सिटायझर मॉलिक्यूल ऑर द डोनर मॉलिक्यूल शुड एबल टू ॲब्सॉर्ब मोर एनर्जी दॅन वॉट इट रिक्वायर टू एक्साइट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. म्हणजे जेवढी एनर्जी एक्सेप्टर मॉलिक्यूलला एक्साइट करण्यासाठी लागते त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी त्याने काय करून घेतली पाहिजे? आधी ॲब्सॉर्ब करून घेतली पाहिजे. सो द सेन्सिटायझर मॉलिक्यूल शुड एबल टू ॲब्सॉर्ब मोर एनर्जी दॅन वॉट इज रिक्वायर्ड टू excite the acceptor molecule. Okay, then third condition, excited state of sensitizer means donor. Excited state of sensitizer and a reactant molecule should have the same multiplicity. म्हणजे आपल्याकडे डोनर ॲटम आहे आणि एक्सेप्टर ॲटम आहे. डोनर ॲटम आपली एनर्जी एक्सेप्टर ॲटमला ट्रान्सफर करणार आहे. ट्रान्सफर करताना दोन्ही ॲटम्सची म्हणजे दोन्ही मॉलिक्युल्सची जी मल्टिप्लिसिटी आहे मल्टिप्लिसिटी सेम असली पाहिजे. म्हणजे डोनर पण काय असला पाहिजे? ट्रिपलेट स्टेटमध्ये असला पाहिजे आणि एक्सेप्टरसुद्धा ट्रिपलेट स्टेटमध्ये असला पाहिजे तर एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे. सो द एक्सायटेड स्टेट ऑफ द सेन्सिटायझर and the donor atom means sensitizer means donor atom and the acceptor atom should be same. Okay, so these are 3 important conditions in case of photosensitization. Let's see what is meant by quenching. So actually quenching is opposite of photoexcitation. Photoexcitation means in the first step photochemical process where the reactant elevated to the higher energy level means in excited state, then photon can absorb directly by the reactant or the photosensitizer. म्हणजे असा डोनर मॉलिक्यूल जो सगळा सेन्सिटायझर मॉलिक्यूल असतो जो डायरेक्टली लाईट एनर्जीकडनं एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतो आणि स्वतः एक्सायटेड स्टेटला जातो आणि नंतर तो आपली एनर्जी रिॲक्टंटला देतो म्हणजे जो ॲक्सेप्टर मॉलिक्यूल असतो. म्हणजे तो काय करतो? फोटोसेन्सिटाईज करतो किंवा दुसऱ्या आपल्या रिॲक्टंट मॉलिक्यूलला काय करतो? एक्साइट करतो आणि एक्सायटेड मॉलिक्यूलकडनं आपल्याला काय मिळणार आहे? प्रोडक्ट मिळणार आहे. बट ॲक्च्युली इन केस ऑफ अ क्वेंचिंग इट इज अपोजिट ऑफ अ photosensitization. Means when a photoexcited state is deactivated by the chemical reaction. आपण फोटो एक्सायटेशनमध्ये काय करतो?
आपल्या ज्या रिॲक्टर मॉलिक्यूल असतो त्याला आपण एक्साईट करतो. आणि क्वेंचिंगमध्ये असे काही केमिकल रिएजंट असतात जे काय करतात की ॲक्च्युली फोटो एक्सायटेड स्टेट असतात किंवा एक्सायटेड झालेले मॉलिक्यूल असतात त्याला डिॲक्टिवेट करायचं काम करतात. So it is related to somewhat fluorescence. So first see what is meant by fluorescence. Fluorescence is the emission of light by a substance that has absorbed light or other electromagnetic radiation, and it gives in the form of a luminescence. म्हणजे एखादा मॉलिक्यूल त्याने काय एनर्जी ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर त्याचे इलेक्ट्रॉन एक्सायटेड स्टेटमध्ये जाणार आहेत. आपण जबलनस्की डायग्राममध्ये ह्याचा स्टडी केला आहे. एक्सायटेड स्टेटमध्ये गेल्यानंतर इलेक्ट्रॉन काय करतात, ग्राउंड स्टेटला यायला बघतात फॉर द स्टॅबिलिटी. मग ते ट्रिपलेट स्टेटमधनं सुद्धा ग्राउंड स्टेटला येतात आणि सिंगलेट स्टेटमधनं सुद्धा ग्राउंड स्टेटला येतात. एक्साईट झालेला सिंगलेट स्टेटमधला मॉलिक्यूल जेव्हा ग्राउंड स्टेटला येत असतो तेव्हा तो दोन टाईप्समध्ये एनर्जी रिलीज करतो. एक म्हणजे हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ हीट और इन फॉर्म ऑफ अ लाईट. जेव्हा तो लाईटच्या फॉर्ममध्ये एनर्जी रिलीज करतो तेव्हा आपण म्हणजे सिंगलेट स्टेटमधनं ग्राउंड स्टेटमध्ये येतात तेव्हा आपण म्हणतो त्याला फ्लुरोसन्स. फ्लुरोसन्स काय असतं, एनर्जी ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर थोड्या वेळाने जी लाईट बाहेर टाकली जाते त्याला म्हणतात फ्लुरोसन्स. सो फ्लुरोसन्स इज द इमिशन ऑफ लाईट बाय अ सबस्टन्स विच हॅज ॲब्सॉर्ब लाईट. म्हणजे पहिल्यांदा त्याने लाईट ॲब्सॉर्ब केलेली आहे इन द फॉर्म ऑफ अ म्हणजे बाहेर पडणारी लाईट कशी आहे इन द फॉर्म ऑफ अ ल्युमिनेसन्स. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम it is somewhat chemical type of fluorescence. In different jars different fluorescence will be there, means luminescence is there, you can see. आता क्वेंचिंग प्रोसेस म्हणजे काय होते, हा जो फ्लुरोसन्स आपल्याला मिळतोय तो फ्लुरोसन्स कमी करण्याचं काम जे क्वेंचिंग एजंट्स करतात, म्हणजे जे केमिकल एजंट करतात ते फ्लुरोसन्स कमी करण्याचं काम त्याला काय म्हणतात, क्वेंचिंग म्हणतात. सी इन डिटेल क्वेंचिंग म्हणजे असे बरेच आहेत. ॲक्च्युली जर क्वेंचिंग डिफाईन करायचं झालं तर क्वेंचिंग refers to any process which decreases the fluorescence intensity of a given substance, of a given substance. सो असे बरेच कंपाऊंड्स आहेत जे काय करतात, फ्लुरोसन्स देऊ शकतात, लाईट बाहेर हे करू एनर्जी इमिट करू शकतात. देर आर मेनी ड्रग्स अँड अदर केमिकल कंपाऊंड्स ऑल्सो विच शो फ्लुरोसन्स प्रॉपर्टी. मीन्स मग ते विटॅमिन ए असेल, ॲनिलिन असेल किंवा क्विनिन असेल. आणि असे कंपाऊंड जे क्वेंचिंगचं काम करतात म्हणजे त्यांना म्हणतात क्वेंचर्स, जे फ्लुरोसन्स ॲक्टिव्हिटी कमी करायचं काम करतात. सो देर आर ऑल्सो व्हेरियस फॅक्टर्स फॉर दिस क्वेंचिंग. म्हणजे क्वेंचिंग होण्यासाठी काय काय फॅक्टर्स कारणीभूत असतात. सो pH असेल, कॉन्सन्ट्रेशन असेल, टेम्परेचर असेल, विस्कॉसिटी असेल, ऑल्सो द प्रेझन्स ऑफ ऑक्सिजन और प्रेझन्स ऑफ हेवी मेटल ऑल्सो. आणि असे काही स्पेसिफिक केमिकल सबस्टन्स असतात जे ॲज अ क्वेंचर म्हणून काम करतात. त्याच्यामध्ये लेट्स सी विथ एक्झाम्पल. सी इन दिस डायग्राम यू कॅन सी हिअर 2 वेसल्स आर देअर. लेफ्ट साईडचे जे वेसल आहे त्याच्यामध्ये दोन्ही वेसलमध्ये आपण क्विनिन घेतलं आहे डिझॉल्व इन वॉटर. सो 2 सॅम्पल्स ऑफ क्विनिन डिझॉल्व इन वॉटर विथ अ व्हायलेट लेझर. म्हणजे आपण व्हायलेट कलरचा लेझर पास केला आहे दोन्ही सॅम्पलमधनं. सो टिपिकली क्विनिन फ्लुरोसन्स ब्ल्यू. म्हणजे आपल्याला क्विनिनमधनं जर लेझर पास केल्यानंतर आपल्याला कुठल्या कलरचा फ्लुरोसन्स मिळणार आहे, ब्ल्यू कलरचा फ्लुरोसन्स मिळणार आहे. पण दोन्ही सॅम्पलमध्ये जर ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला जो राईट साईडचा सॅम्पल आहे त्याच्यामध्ये फक्त ब्ल्यू कलरचा लाईट दिसतो, फ्लुरोसन्स दिसतो. लेफ्ट कलर म्हणजे जो लेझरच्या साईडचा सॅम्पल आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला फ्लुरोसन्स दिसत नाही आहे. सो टिपिकली क्विनिन फ्लुरोसन्स ब्ल्यू विजिबल इन द राईट सॅम्पल. द लेफ्ट सॅम्पल कंटेन क्लोराईड आयन. म्हणजे जो लेफ्ट साईडचा सॅम्पल त्याच्यामध्ये आपल्याला फ्लुरोसन्स दिसत नाही आहे त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली क्लोराईड आयन आहे. आणि क्लोराईड आयन काय करत आहे, ॲज अ क्वेंचर म्हणून काम करत आहे. म्हणजे त्याचा फ्लुरोसन्स कमी करण्याचं काम कोण करत आहे, क्वेंचर म्हणजे क्वेंचिंग करण्याचं काम कोण करत आहे, क्लोराईड आयन. सो इन द लेफ्ट सॅम्पल कंटेनिंग क्लोराईड आयन which quenches the quinine fluorescence. So the left sample does not have a fluorescence visibility. Okay. Let's consider a donor acceptor system. म्हणजे जी आपण बघितली मग अशी फोटोसेन्सिटायझेशनमध्ये तशी donor acceptor system where is only the donor atom that is a sensitizer absorb the incident photon
and the triplet state of donor is higher compared to the triplet state of the acceptor, that is A or the reactant. म्हणजे आपल्याकडे डोनर ॲटम आहे आणि एक्सेप्टर ॲटम आहे. डोनर ॲटमची ट्रिपलेट स्टेट कन्सिडर करा हायर आहे एक्सेप्टर ॲटमपेक्षा. सो द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फोटॉन गिव्ज राईज टू द सिंगलेट स्टेट ऑफ द डोनर. म्हणजे पहिल्यांदा आधी डोनर ॲटमने एनर्जी ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर तो सिंगलेट स्टेटला जाणार. देन वाय इंटरसिस्टम क्रॉसिंग इट विल गोज टू ट्रिपलेट एक्सायटेड स्टेट मीन्स D3. So this triplet state collides with the acceptor producing the triplet state of the acceptor. म्हणजे आता acceptor atom काय होणार आहे, ट्रिपलेट स्टेटला जाणार आहे. सो A3 अँड द ग्राउंड स्टेट ऑफ द डोनर ॲटम म्हणजे डोनर ॲटम काय होणार आहे, ग्राउंड स्टेटला जाणार आहे. सो आता ह्या कंडिशनमध्ये आपल्याला काय आहे की A3ने आपल्याला प्रोडक्ट दिला पाहिजे. सो इफ A3 गिव्स डिझायर प्रोडक्ट देन दिस मेकॅनिझम इज कॉल्ड ॲज अ सेन्सिटायझेशन. जे आतापर्यंत आपण बघितलं ते की सेन्सिटायझेशन म्हणजे नक्की काय. पण ह्याच्या उलट प्रोसेस म्हणजे काय आपण म्हणतो क्वेंचिंग. म्हणजे कन्सिडर करा सी इफ हाऊ एवर द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिझल्ट फ्रॉम D3 म्हणजे आपल्याला जो प्रोडक्ट A3पासून मिळाला पाहिजे होता. म्हणजे कन्सिडर करा D3ने काय केलं, एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली आणि D1ला गेला, एक्साईट झाला. D1 सिंगलेट स्टेट. नाव D1 काय करणार आहे, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग करणार आहे आणि D3ला जाणार आहे. म्हणजे आता D1ने काय केली, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग करून सिंगलेट टू ट्रिपलेट झाला. नाव D3 विल गिव्स इट्स एनर्जी टू ॲक्सेप्टर ॲटम. एक्सेप्टर ॲटम काय होणार आहे, आता A3मध्ये जाणार आहे. म्हणजे एक्सेप्टर ॲटम आता एक्साईट झाला आहे. डोनर ॲटम काय आला, ग्राउंड स्टेटला आला. नाव आता आपल्याला प्रोडक्ट कोण देणार आहे, A3 काय करणार, प्रोडक्ट देणार. सो A3 विल गिव्ह यू प्रोडक्ट, फायनल प्रोडक्ट. असं जेव्हा होतं तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो, फोटोसेन्सिटायझेशन झालं. पण जर आपल्याला जो प्रोडक्ट मिळणार होता तो प्रोडक्ट आपल्याला जर D3 पण देणार असेल, D3पासून सुद्धा आपल्याला जर एक प्रोडक्ट मिळणार असेल तर तो प्रोडक्ट जी प्रोसेस होते त्याला काय म्हणतात. See, if we consider simple mechanism shown below, assuming steady state concentration for reactive excited state molecule, the steady state concentration of M star will be achieved when rate of production of M star is equal to rate of destruction. म्हणजे आपलं स्टेडी स्टेट प्रिन्सिपल आपण जे आता फोटो एक्सायटेशन किंवा क्वेंचिंगच्या रिॲक्शन बघतोय किंवा हे ज्या खाली रिॲक्शन मेन्शन केल्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला स्टेडी स्टेट प्रिन्सिपल अप्लाय केल्यानंतर काय बघणार आहे, द स्टेडी स्टेट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एम स्टार म्हणजे एक्सायटेड मॉलिक्यूल कॅन बी अचीव when the rate of production of M star is equal to sum of rate of destruction. आता या सगळ्या रिॲक्शनमध्ये फर्स्ट रिॲक्शन इज ऑफ एक्सायटेशन रिॲक्शन, सेकंड इज डिॲक्टिवेशन रिॲक्शन, थर्ड वन इज रिॲक्शन. ॲक्च्युली आपल्याला एक्सायटेड स्टेट मॉलिक्यूलपासून प्रोडक्ट मिळत होती. देन क्वेंचिंग प्रोसेस. In all of this, first reaction is the production, means it is actually the production of M star, M to M star, and other three reactions are it is destruction processes. आता let's see, एक्सायटेशन मध्ये काय होणार आहे, M to M star म्हणजे फोटॉन ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर मॉलिक्यूल काय होतं, एक्साइट होतोय. डिॲक्टिवेशन मध्ये काय होतं, M स्टारचं काय होतं, पुन्हा मॉलिक्यूल म्हणजे डिॲक्टिवेशन रेट काय आहे, KD. एम स्टार टू एम म्हणजे एक्सायटेड झालेला मॉलिक्यूल पुन्हा ग्राउंड स्टेटला आला आहे. रिॲक्शनमध्ये काय होतं आहे, एम स्टार म्हणजे आपला जो एम स्टार एक्साइट झाला आहे त्याची रिॲक्शन होऊन आपल्याला फायनली प्रोडक्ट मिळतं. सो इट इज रेट इज KR, रेट ऑफ रिॲक्शन इज KR. देन इन केस ऑफ क्वेंचिंग आपला फायनल प्रोडक्ट कधी मिळतो, एम स्टारचा कन्वर्जन होऊन आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मिळतं. पण फायनल प्रोडक्ट न मिळता एम स्टार जेव्हा क्वेंचिंग एजंटबरोबर रिॲक्शन करतो, कोलाईड होऊन त्याची एनर्जी ट्रान्सफर होते, तेव्हा काय होतं, मॉलिक्यूल जो एम स्टार असतो तो काय होतो, पुन्हा ग्राउंड स्टेटला येतो आणि क्वेंचर काय होतो, एक्साइटेड स्टेटला जातो. म्हणजे प्रोडक्ट कोण देणार आता, क्वेंचर जो क्वेंचिंग एजंट आहे किंवा जो क्वेंचर आहे तो आता प्रोडक्ट देऊ शकतो. किंवा रेट ऑफ दिस रिॲक्शन मीन्स फ्लोरोसन्स इफेक्ट आहे तो कमी करण्याचं काम याच्यामुळे होतं. सो फॉर द स्टेडी स्टेट प्रिन्सिपल वी हॅव टू स्टडी this first reaction and this all three reactions. These three reactions are for the rate of destructions of M star. सो आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जेव्हा रिॲक्शन होते तेव्हा डोनरची एक्सायटेड स्टेट ही मीन्स ट्रिपलेट एक्सायटेड स्टेट ही एक्सेप्टरच्या ट्रिपलेट एक्सायटेड स्टेटपेक्षा जास्त असली पाहिजे. सो फर्स्ट वी मस्ट एम्फसाइज दॅट द ट्रिपलेट एक्सायटेड स्टेट ऑफ सेन्सिटायझर मीन्स डोनर must be higher than triplet excited state of the reactant so that the energy available is enough to raise the reactant molecule means acceptor molecule ची energy तो energy raise करू शकतो to this triplet excited state.
So among these reactions, for the first reaction, rate is equal to I05. Second reaction means rate of deactivation means KD. त्याचं आपण हे कसं करू शकतो, KD into concentration of M star. Again, for this third reaction, M star means Kr into concentration of M star. For quenching reaction, Kq, rate of this reaction, Kq into concentration of M star into concentration of Q, where here we can see I0. I0 is the number of quanta absorbed by molecule per unit time. I05, for this I05, sorry, I05. I0 is the number of quanta absorbed by molecule per unit time, and phi is the efficiency of production of the reactive excited state, that is M star, and Q is a quencher. Let's see. So by using steady state of concentration for the reactive excited state M star will be achieved if the rate of production of M star becomes equal to the sum of rate of destruction. कधी इक्विलिब्रेट होऊ शकतं जेव्हा दोघांमध्ये इक्वल असेल, म्हणजे रेट ऑफ फॉर्मेशन with rate of destruction. This relationship can be solved for the concentration of M star. So I05 is equal to addition of that three terms, means destructionच्या ज्या रिॲक्शन आहेत त्या सगळ्यांचा कॉन्सन्ट्रेशन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शनचे ॲडिशन केल्यानंतर, सो एम स्टार इज इक्वल टू I05 अपॉन ॲडिशन ऑफ दॅट ऑल टर्म्स. त्यातला जो क्यू आहे क्वेंचर, जर रिॲक्शनमध्ये क्वेंचिंग एजंट नसेल तर क्यू काय असणार आहे, मिनिमाइज होणार आहे. सी, दिस व्हॅल्यू कॅन बी यूज टू गेट अ एक्सप्रेशन फॉर द क्वांटम इफिशियन्सी ऑफ द प्रोसेस. In the absence of quencher, the term Kq, concentration of Q, would be 0. So we can take the ratio of quantum efficiency in the absence of quencher to that the presence of quencher. Okay, we already see this. Phi product is equal to rate of product formation upon rate of absorption of quanta. So phi product is equal to Kr, concentration of M star, upon I0. The resulting equation is able to predict a linear plot of ratio of the quantum efficiencies for unquenched and quenched reactions. Thank you.